MGNREGA program is one of the flagship program of the UPA government. The poor man, Dr. Manmohan Singh, has brought this program to help the poorest of the poorer. I want to point out some of the figures which the government has given. So allocation has been reduced year by year, and number of working days also reduced year by year. After the NDA government came, the budget this year is 87,000 crores. 1 second, let me answer. Please let me answer. Let me answer. Sir, please let me answer. During COVID time, the government of India under Modi ji government, listen to me please. You asked the question, I answered. Let me answer. No, listen. No, I'm coming. Please listen. Some of the states like Madhya Pradesh, Uttarakhand, Gujarat, they are not even extending the minimum wages. क्या बालू जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, Yes. गुजरात, यहाँ पर Number two, listen to me. Number two. Please listen. See, if you want to have an intellectual discussion, I'm happy to answer all of your questions. Have an intellectual discussion. Number two, ever since. Do you have an idea how many people are not able to register the attendance in that app? You have deleted cards left, right and center. Do you have an account of how many cards you have reduced? Why do you keep reducing the budget in spite of the people of this country telling you this program is important? Every year you have to increase the budget at the final, revise the budget more than 20-30 crores. Is the government so blind? Is the government so insensitive to the people of this country? In 2006 and 7, when the UPA government has started, the budget allocation was 11,000 crores. And by the time you retired, it was 33,000 crores. At the end of March, COVID happened, and the government of India has spent 1,10,000 crores, 50,000 crores more money than ever in the history of India. Within few months, because of Modi ji's big heart and the government policies. The money supply is not there for the government of India. The state government will have a lot of burdens because of this money outflow from the central government. They are not extending the money. The fag end, they extend the money, and money could not be spent at the particular time. This is very bad, sir. The wages at the time of UPA government was fixed at minimum wage of 100 rupees per day. Since the NDA government came, we adjusted the wages based on the CPI, Consumer Price Index for agricultural labor. Over the last 5 years, on an average, we increased 7% and a cumulatively 43% wage increase. Is a very good example of how blind the government is. In fact, the minister himself accepted the fact that in spite of the revised estimates every year, they keep reducing the budget. I wanted to know what is the reason. Because this is a demand-driven program. In spite of you budgeting 60,000 crores, people of this country are telling you every time that this is not the demand. And what is stopping the government from actually going with the revised estimate every year? Every year you reduce the budget back to 60,000. If at all your intention was not to scrap this program, why would you do this? This is a demand-driven program. I just wanted to add one more question. You have introduced all methods to stop this program. You have introduced an app in which you have to, every farm laborer will have to go and register the attendance. The states like Karnataka and the Kerala, right now the average wage is 350 rupees, and this is a fact. So the facts, what they said, the wages are going down 100 rupees or something, is factually incorrect because there is a formula for inflation adjustment. Every year the budget estimate is 70,000 crores.
and the revised estimates and the released amounts were more than 98,000 crores, मंत्री जी, which is 20. माननीय मंत्री जी, please address chair. No address chair. கீழடியிலே 10 அடி குழி தோண்ட தொல்லியல் துறைக்கு அனுமதி கொடுக்காத ஒன்றிய அரசு இன்றைக்கு தொல்லியல் சின்னங்கள் நிறைந்த அரிட்டாவட்டியில் பல நூறு கிலோமீட்டர் சுரங்கம் அமைக்க அனுமதி கொடுக்கிறது என்றால் தமிழ்நாட்டினுடைய வளத்தையும் வரலாற்றையும் ஒரு சேர அழிக்கிற முயற்சி. இந்த முயற்சியை தமிழ்நாடு மக்கள் எதிர்ப்பார்கள், மதுரை மக்கள் எதிர்ப்பார்கள். அங்கே இருக்கிற அனைத்து கிராமங்களிலும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. டங்ஸ்டன் சுரங்கம் அமைக்கிற இந்துஸ்தான் சிங்க் நிறுவனத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அனுமதியை ஒன்றிய அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒன்றிய அரசு மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அரிட்டாபட்டியில் டங்ஸ்டன் சுரங்கம் அமைக்க அனுமதித்திருக்கிறது. அந்த அனுமதியை ஏல உத்தரவை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்தியாவில் வேறு எங்கேயும் இல்லாத அரிய வகை நிலம் அரிட்டாபட்டி நிலம். அங்கே 3500 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பெருங்கற்கால படுக்கை இருக்கிறது. 2200 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தமிழி கல்வெட்டு இருக்கிறது. 2000 ஆண்டுக்கு முந்தைய சமண சிற்பம் இருக்கிறது. 1600 ஆண்டுக்கு முன்பு முற்கால பாண்டியர் கட்டிய சிவன் குகை கோவில் இருக்கிறது. 800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிற்கால பாண்டியர்கள் அமைத்த ஏரி இருக்கிறது. வரலாறு முழுக்க தன்னுடைய மேடையில் வரலாற்று சின்னங்களை ஏந்தி இருக்கிற அரிட்டாபட்டியில் டங்ஸ்டன் சுரங்கம் அமைக்கிற ஒன்றிய அரசினுடைய முடிவு கைவிடப்பட வேண்டும். இமயன் என்ற சொல் இருக்கிறது. இமயம் எப்படி இந்தியாவை காத்து நிற்கிறதோ அதே போல இமயன் என்ற சொல் இருக்கிற அரிட்டாபட்டி நிலத்தை நாங்கள் காத்து நிற்போம் என்பதை இந்த அவைக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Honorable Chairman, sir, the situation in Tamil Nadu is very serious. Flights suspended, trains disrupted, and normal life in 7 districts in Tamil Nadu were disrupted as Bengal cyclone hit Tamil Nadu and Puducherry. Sri Vaiko, please, I'll accommodate all. Sri Vaiko came here in 1974. There was heavy and very heavy rainfall in some districts, due to which some areas were flooded and standing crops, thousands of acres of standing crops were damaged. The common people have to undergo untold misery in some districts, especially Kadalur, Viluppuram, Thiruvannamalai, Krishnagiri. There was heavy rainfall. Many persons lost their lives and 10 persons, including children, died in other districts due to electrocution and wall collapse. The fishermen in Nagarpatnam and Mayiladurai did not go to sea, but their boats and fishing nets were damaged due to cyclone. Fishermen are losing their source of livelihood as they are advised not to venture into sea. There are extensive damages to standing crops as thousands of acres have been inundated and submerged in the flood water. The standing crops have been completely damaged. Vegetables and fruits grown by farmers could not be marketed due to floods and their prices have persisted. Rainwater inundated several residential localities and many residents were stranded. The army was requisitioned to assist a national disaster response force and the civil administration in rescue operations. I would request the Honorable Home Minister to rush the rescue and relief materials, send a survey team to assess the damages and to sanction adequate funds and grants to the government of Tamil Nadu for the rehabilitation of the affected persons and to give compensation to the farmers so that the normalcy can be restored at the earliest. Thank you, sir. M. Mohammad Abdullah demand for immediate financial relief assistance for the people affected. Nothing is going on record. Sir, nothing is going on record. Nothing is going on record. Affected by cyclone Fengal in Tamil Nadu. No. Cyclone Fengal on the district of Chennai, Viluppuram, Kadalur, Chengalpattu, Thiruvannamalai, Tirupattur, Krishnagiri and Dharmaburi. The cyclone has caused widespread destruction, severely affecting infrastructure, agriculture and leading to the tragic loss of many lives. These districts, which have faced the brunt of the cyclone, have seen extensive damage to the home, roads, railway lines and bridges, power lines and agricultural land, leaving countless families in the state of distress. Regarding the devastating impact of cyclone Fengal on the district of Chennai, Viluppuram, Kadalur, Chengalpattu, Thiruvannamalai, Tirupattur, Krishnagiri and Dharmaburi,
The cyclone has caused widespread destruction, severely affecting infrastructure, agriculture, and leading to the tragic loss of many lives. These districts, which have faced the brunt of the cyclone, have seen extensive damage to home, roads, railway line and bridges, power line, and agriculture land, leaving countless families in the state of distress. In light of the immense destruction caused by the cyclone, I urge the Government of India to provide immediate financial relief assistance of Rs 2,000 crore for the provision of essential aid to the affected communities and to support the restoration of infrastructure and rebuilding of agriculture sector. This financial support is critical for the rehabilitation of the affected areas and for ensuring that the families affected by the disaster can recover quickly. Sir, additionally, I request that a team be dispatched comprising of representatives of Union Government to assess the damage in these districts and prepare a detailed report on the extent of the destruction. The finding of this assessment team will be vital for planning effective rehabilitation measures. Furthermore, I request that the Government of India announce ex gratia payment to the families of those who have tragically lost their lives. பொள்ளாச்சி பகுதியில் சுற்றுலாத்துறையை வளர்ச்சியடை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அதன் பகுதியின் மூலமாக பொருளாதாரம் கணிசமாக வளர்ச்சியடையவும் வரும் காலத்தில் பெரிய வாய்ப்புள்ளதாக கருதி ஒன்றிய அரசு பொள்ளாச்சி நகரில் இப்பகுதியில் முக்கிய விளைபொருட்கள் மற்றும் தயாரிக்கப்படுகின்ற பொருட்களை சந்தைப்படுத்தும் வகையிலும் பொள்ளாச்சி சுற்றியுள்ள சுற்றுலா தலங்களை பற்றி அதனுடைய சுற்றுலா பயணிகளுக்கு விரிவாக எடுத்துக் கூறும் தகவல் பலகைகள் மற்றும் கைடு வசதி, இங்கு இருந்தே நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கு செல்ல முன்பதிவு செய்யும் வசதியும், IRCTC கிராமப்புற கலை நிகழ்ச்சிகள், பகுதிக்கு உரித்தான பிரத்யேக உணவு வகைகள் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து ஒரு இடத்தில் சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சார மையம் அமைக்க ஒன்றிய அரசின் சார்பில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். குறைந்தபட்சம் அதற்காக மத்திய அரசு மாநில அரசை உதவியுடன் இடஒதுக்கீடு செய்வதற்காக ஏற்பாடு செய்து வர்த்தக சபை மற்றும் இதர தன்னார்வ தொண்டர்கள் உதவியோடு மேற்படி சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சார மையம் அமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பும் உள்ளது. எனவே சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்த சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சார மையம் அமைத்து தர ஒன்றிய அரசு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்று ஆவண செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.